Yeah, hi guys, welcome to my channel. So in this channel, we are going to learn about the AS400 from beginning to intermediate level and some advanced level concept as well. Okay, so let's get into the discussion. So first of all, thank you very much your interest in joining my training program. So please do subscribe my Learn Buddy channel. So in today we'll discuss about the course details. In the course detail and what is the AS400 and who introduced the AS400 and what is the opportunities if you learn the AS400. Okay, and what are the companies or what are the projects still they are using the AS400, and also we'll discuss about some SDLC model. SDLC is nothing but software life cycle. Okay, so what is a software life cycle? So just take an example. So in the or take an example that, for example, you wanted so there is a business wanted to create any application or any website. Just take in a real-time scenario, there is some Flipkart. Okay, so real-time scenario, you have a Flipkart application, right? So if run that Flipkart, so if Flipkart need to be run it, what is we usually do? There is some front end, right? Front end, which means where you can see the some products. Okay, so you have the some products and you just open that flipkart.com. There you can see the products and you can just select that product, because here you are interacting with the application. How you are interacting and the content, there is some interface, and there you can have some options, and you are selecting option, you are selecting the product. There is an interface that is called the front end. And so once you added the product into the cart, for example, you added the one product, okay, one mobile I added or added into the cart, it is at 10,000 rupees. And if you added the two products, that is at 20,000 rupees, you immediately you can see on the screen how that calculation is happening. So backend there is some program is running to calculate that. So based on the number of items and the price, so it is doing the some calculation, and immediately it's showing the that amount details and delivery charges and all the information you can see, because there is a backend the program is running to support this Flipkart application. Okay, so there is some backend. So for this backend, what we can do, there's some backend programs like called JavaScript, and we can also write uh, some the Python. So there's some a lot of things. There's other some number of programs in the market to support the backend. And next, the database. So what is a database? So for example, take a mobile. That mobile having the information, right? So it is 8 GB RAM or 64 GB memory, and what is the model of the product, and what are the additional features, what is the display sets. Every information you can see it on the screen. So how that information coming into the screen? Because backend there is some database file which holding the information of the product. బ్యాకెండ్ లో ఒక ఫైల్ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఈ ప్రొడక్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ సెలెక్ట్ దట్ ప్రొడక్ట్, ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కమింగ్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్. సో how first from the how the action is happening here in the front end, first you select the you do the some action, either you can select the product or not. Okay, so some action, and based on that action backend program will call, and based on the backend program you will get the details on the screen. Okay, so front end whatever action you are doing, so based on that action some corresponding అంటే ఒక రిలేటెడ్ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామ్ ని కాల్ చేసి రిలేటెడ్ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. సో వన్స్ ఆ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే పర్ఫామ్ అయిందో దానివల్ల డేటాబేస్ నుంచి డాటా డీటెయిల్స్ తీసుకొని వచ్చేసి నీకు స్క్రీన్ మీద స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో just you keep remember that there is a front end, back end, and database. If any application needs to be run, it is a basic level. They also required many other features as well and other things as well, but these are some basic things. Okay, basic things. So first we'll discuss about the what is AS400 and how it is created, and with respect to of this front end and back end and database, what AS400 will support us. It is it the back end programming language, or it is a front end only, or it is a database only. So that part we'll discuss after introduction of the AS400. Okay, so first of all, what is AS400? AS400 is the application system 400. It is a mid-range server. Okay, it is a application system,
and it was released by the IBM in the 1988. For whom it is a for small and medium large web and mobile application. So based on that perspective, it is released on that. It will released. So AS400 provide the high security. Okay, it is a very high security and it process a large amount of data. It also high security and process a large amount of data. And it's the lot of companies widely use it for working with resources and intensive applications such as the ERP and banking and medical and insurance. There are the some products that are still following the AS400, and it is having the some good features to as per their requirements, and it is so that's why it's still the wide range of companies using the AS400. Okay, so it become the popular. Why it has become the popular? So due to wide range of functionality it's provide, and it is a highly secure and stable, and it is a scalable system. Okay, so today, so since in earlier slide we saw that it was introduced on the 1988 from the IBM, but it is a very long back, right? So nowadays every so many experts the considering that the AS400 system is going to be dead. But however, so we cannot agree that at the moment, because there is a many wide range of companies using still AS400. Okay, like the insurance domains and banking domains, and so there, if it's a real time scenario example that HSBC is an example that is following the AS400 system. So there's wide range of companies using still AS400. Okay, so it constantly evolving and using the modern technologies, and it's satisfying the modern business needs. So that's why still it is in use for the many companies. And yeah, it is a lot of companies using the AS400. And why? Because it is a high performance and reliability. Okay, so it is a processor is 3 or 5 times more powerful than competition. Okay, so then the wide range of options is also available, because in the AS400 you can write the Java, and you can write the PHP, Python, C++ if required. Okay, you're not only writing in any other language. It is also can we can also write other languages as well here. And it is a secure and integrated database, and AS400 uses the modern technologies. Okay, so it is a just a brief understanding of the cheat sheet for the AS400, what is the characteristics and benefits, and that AS400 web services and operating system and database. Okay, so now we'll see that so far we discussed, right? So now what is a AS400? So far we just discussed the introduction of AS400, who introduced, and why it is still in the popular. So all these thing options we discussed, all these thing points. Okay, so now let's discuss about the that AS400. Initially we discussed that if any application, and if any application to be run, it is required the basics of database and some front end or some back end programs. So coming to the AS400, is it the back end or front end, or it is what it is? So AS400 have the back end programming that is called the RPGLE. So AS400 can be used for the back end. So in the backend, what? So backend, in some backend, you have to write the some language. Since the Java also one language, there is some separate kind of syntax, and there is a Python also some language. So the same way, the AS400, what is a backend programming language which we use? That is a RPGLE. Okay. So there is some different languages. That is a RPGLE, and CLLE is the base. And for advanced of RPGLE, it is a ILE RPG. Okay. So for CLE, ILE, CLE. So these are the main very popular programmings, so which we use in the AS400. If anybody say in the project is an AS400, you can immediately say that total application can written in the RPGLE, RCA, RPGLE mostly. Okay, the most applications in that there also uses some SQL RPGLE language. SQL RPGLE it is a combination of embedded SQL queries we can write in the RPGLE. Okay, that is also very popular language. Some applications and some projects used to write the program at backend level. Okay, this is the backend.
So AS400 also have a integrated front end system. So for that case, you don't need to depend on any front end tools like HTML or CSS. Okay, the AS400 itself have the some front end features. Those are the called display files. Okay, so when comes to the display files, you can design the screens and you can write the code for that screen. Okay, for example, so not high level, not very more functionalities, but whatever the features of the AS400, using that you can design some screen. Okay, green screens, it's in the real time scenario, always the people's call it as a green screen. In the green screen, you can design, and there you can for that screen you can write the backend program in the RPGLE to work. Okay, and what about the database? And AS400 has the integrated database system. So AS400 also database. Okay. In the database, it mainly comes to the some physical files and logical files. Okay. So now you understood, right? That AS400 has a backend program. So backend programs are RPGLE and CLLE and SQL RPGLE also we can write. Okay, for advanced level ILERPG and ILECLL. Okay, so for front end you don't need to depend on any other things like HTML or CSS, because AS400 have the integrated front end system, so that feature display files. And for database also integrated database and physical file and logical files. Okay, so if you have a requirement, and if you comes to the AS400, so you no need to really dependent on any other for the front end or back end or database, because everything you can build in the AS400 itself. Everything we can అంటే ప్రతి ఒక్కటి మన AS400 లోనే we can do that. Okay, so what this course cover? So for now we discuss about the course details. Okay, we are talked about the back end and front end and database. So what are the things you are going to be covered in this course? So we'll cover this course in the library, sorry, database system. So what is the basics of database? We'll start from the scratch, a very beginning. Okay, so first of all, what is the library and source file? These are some basic concept in the AS400, and database things we can discuss. Okay, next we'll discuss about the RPGLE. In RPGLE, that heart of AS400, I can say RPGLE is the heart of AS400. Without RPGLE, there is no AS400. Okay, and an RPGLE also will run about the opcode. So opcode is basically to use the right RPGLE language. Okay, so in the Java or Python, in the Python we most of cases use a libraries to import, and we can write some kind of syntax, right? In RPGLE also we have a opcodes to write the language. Those opcodes can help us to write the algorithms and built-in functions and arrays, data structures, and this display files and subfiles. Display files and subfiles related to the front end system. Okay, so these all things will cover in the as part of this course as a part two, and the CLLE concepts also will learn. Okay, and ILE and the jobs, in a sense there is a some jobs concept in the AS400. So what is exactly job, and if job is failed, what exactly need to do, how we can do the some proper analysis. And ILE concept coming to the what is the service program, this binding directories and binder language, and what is the modules and procedure and subprocedures. And also we'll learn in this course in the SQL RPGLE, so that how we can write the syntax in the SQL, as SQL syntax in the AS400, and there's some SQL keywords as well. Okay, and the addition we can learn about the Zira and Confluence and ServiceNow, because so this part why Zira and Confluence and service now required, so that we can comes to the when we discuss about the SDLC part. Okay, so far these are the things we are going to be covered in the course, and we discussed about the what is the AS400 and who is introduced, and if you have a AS400 system, what are the things you can do in the AS400? You can design the screens, you can database you have, and you can write the RPGLE programs. Okay, so now let's goes to the career opportunities. So, okay, in 2023, it was developed in 1988. How can it useful for my career growth, the AS400, and what is the career opportunities? Still, what are the companies are using the AS400? Okay, if you can see, I just taken the snippet of the Naukri. So there you can see the TCS and Cognizant and HCL Tech, and there's a Capgemini and IBM, the DX Technologies. There are the top MNC companies in India. Still, they are using the AS400. Still, they have a, some good amount of projects. So, which means still you have a good career opportunities in the AS400. Okay.
So in salary wise also, if you can go and see the salaries, so I just show that. So I just try to Google it, and the what is level of salaries you get on AS400 you can find in the Glassdoor or um their website. You can just see the what are the salaries. Even if you can see here, there is, and 1 to 5 years of expense there is a 8.5 lakhs, and 1 to 7 years 9.3 lakhs. So these are the some maximum and minimum and average of salaries for each company they are giving for AS400. Okay, so these are the some positions. I just taken the screenshot to show you on this demo that. So this is for AS400 openings in the Infor. It is a product based company. There's a Cap Gemini has a some good amount of openings. So this is all about the AS400 and career opportunity and the basics introduction. So now we'll discuss about the SDLC part. So first of all, what is the SDLC? So we discussed that Flipkart. So Flipkart is the one application. To run that, so we need a front end and back end and database. Okay, but if so how that Flipkart can be developed? Okay, you cannot directly develop, right? First you have to know the business logic. What business logic? Okay, that Flipkart application should be like this, and there should be some search option, and when user give the some keyword for in the search box, the respective items should show. Okay, so there is a some business logic, right? So for any product if you wanted to design, there is a some process. First is the analysis. In a sense, here is a product owner and project manager and business analyst. So they usually gather the informations and they'll give the business logics. Okay, they design the some business logic documents. Okay, so how the Flipkart can be look and how it is should work, and what are the options and what are the features. Okay, so what are the things are required for the that product, so that everything is in the analysis phase. So once it is done, it goes to the design. So okay, the Flipkart, the business logic is given, and what are the functionality, ఏదైతే functionality workout అవ్వాలి, so what are the things needs to be done, and మనం ఏమేం డెవలప్ చేయాలి. సో వన్స్ యూ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద అనలిస్ట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్ ఓనర్. సో ఇప్పుడు ఏంటి డిజైన్ ఫేజ్ లో దర్ ఇస్ అ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్ అనే అతను ఏం చేయాలి ఫస్ట్. సరే, ఫ్రంట్ ఎండ్ కి ఏ టూల్ అవసరం, సో బ్యాక్ ఎండ్ కి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవసరం. ఓకే, సో ఆ ఒక అప్లికేషన్ ఆర్ ఆ ప్రొడక్ట్ ని సో ఫుల్ ఫ్లెక్స్డ్ గా డిజైన్ చేయడానికి, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ మనం యూజ్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ మనకు కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకుంటే దాంట్లో పేమెంట్ ఆప్షన్ చేస్తాం, సో పేమెంట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉంటుంది, యూపీఐ ఇంటిగ్రేషన్స్, యూపీఐ ఉంటుంది. సో అలాగే ఒక ఒక ప్రొడక్ట్ కానీ ఏదైనా మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు, సో వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ కండిషన్స్, బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, మార్కెట్ లో ఉన్న ఏ టూల్స్ ని యూజ్ చేయగలరు అనేది, దట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్. వన్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేస్తుంటే ఇట్ కమ్స్ టు ది డెవలప్మెంట్ ఫేస్ లో మళ్ళీ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేయాలి అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇమీడియట్ గా నువ్వు డిజైన్ అయిపోగానే మనకు ఇమీడియట్ గా ప్రొడక్ట్ అయితే అవైలబుల్ రాదు కదా. సో ఫస్ట్ వన్స్ డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు డూ ద సమ్ టెస్టింగ్. ఓకే, ఆ ప్రొడక్ట్ మనం అనుకున్నట్టుగా పనిచేస్తుందా లేదా, సో బిజినెస్ అనుకున్నట్టుగా పనిచేస్తుందా లేదా, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ బిజినెస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ నాట్, సో ఆ విధంగా టెస్టింగ్ అయితే చేయాలి. సో వన్స్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత విల్ హ్యావ్ hand over to the business, they also test one time, so it is me it's met it is working as their expectation. Okay, so once testing అయిపోయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ లో తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్, వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఎక్కడ చేస్తారు, దే గివ్ ఎన్ యాప్ ఇన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లే స్టోర్ లో ఇస్తారు. ఫ్రమ్ దేర్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, మనం వీఆర్ ద యూజర్స్. సో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఫర్ ద ఫ్లిప్కార్ట్. అండ్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే అది రియల్ టైమ్ యూజర్స్ కి అవైలబుల్ గా ఉండేటట్లు, ఏదైనా సరే నువ్వు ఏదైనా ఒక కొత్త ఫీచర్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ రియల్ టైమ్ యూజర్స్ కి, అంటే ఆ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసే యూజర్స్ కి అవైలబుల్ గా ఉండడానికి నువ్వు డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తావు. ఓకే, వన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది, జస్ట్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్లిప్కార్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది, నువ్వు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నావు మొబైల్లో. సో వైల్ క్రియేటింగ్ ద ఆర్డర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఇష్యూస్. సో ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం, దేర్ వుడ్ బి సమ్ మెయింటెనెన్స్ వర్క్, రైట్? యూ ఇమీడియట్లీ గో అండ్ రైజ్ ద టికెట్, ఐ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ద ఆర్డర్ బట్ ఆర్డర్ is not creating. సో దట్ ఈస్ అ మెయింటెనెన్స్ వర్క్. ఓకే, సో ఆ మెయింటెనెన్స్ వర్క్ లో అగైన్ దే ఏమైనా బగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు మిస్ అవ్వచ్చు,
bugs unte they'll fix and they improve that application. Okay, so based on the user needs they improve their application. So this is a SDLC development life cycle. Okay, so SDLC development cycle, just a brief description part lo chuste, it stands for the software development life cycle, and it is a process followed for the software building with a software organization. And SDLC consists of a precise plan that describe the how to develop ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ ఉంటే హౌ టు డెవలప్ అండ్ మెయింటైన్ అండ్ రీప్లేస్ అండ్ ఎన్హాన్స్ ద స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది? సో వీ నీడ్ ఇంతవరకు మనం ప్రాసెస్ చూసినాం. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ సమ్ టూ ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి. దర్ అ వాటర్ ఫాల్ అండ్ ద ఎస్డిఎల్సి మోడల్లో ఉన్న టైప్స్ వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ అండ్ అజైల్ మెథడాలజీ. దీస్ ఆర్ ద టూ వెరీ ట్రెండింగ్ అనమాట. ఎక్కువ ఫాలో అయ్యేది ఇప్పుడు ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ నవ్ ఇట్ ఇస్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ agile methodology. So what is agile methodology ante, so first we'll discuss about the waterfall methodology. So waterfall methodology కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుందామంటే ఒక వాట్సాప్ ఉంది. ఓకే, సో వాట్సాప్ లో ఫస్ట్ మనకు బేసిక్ వర్షన్ ఆఫ్ వాట్సాప్ వచ్చింది. అంటే వాట్సాప్ రావడంతోనే మనకి ఇట్లా డైరెక్ట్ స్టేటస్ పెట్టడాలు, స్టేటస్ ఎవరైతే చూసారో మనం చూడడం కానీ, అండ్ వీడియో కాల్స్ కానీ, ఆడియో కాల్స్ కానీ, సో ఇవన్నీ ఫీచర్స్ బేసిక్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంది ఫస్ట్ ఇనిషియల్ వర్షన్ ఆఫ్ వాట్సాప్ లో లేదు. ఏం చేశారు, ఫస్ట్ ఒక మెసేజెస్ యాప్, ఒక మెసేజ్ యాప్ గా రిలీజ్ చేశారు. దాని తర్వాత సో వాయిస్ మెసేజెస్ అండ్ వీడియో కాల్ దే ఇంప్రూవ్డ్ ద ఫీచర్, దే యాడెడ్ అడిషనల్ ఫీచర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకవేళ వాట్సాప్ అనేది వాట్ ఈస్ అ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ అంటే, ఫస్ట్ నీకు ఒక ప్రొడక్ట్ ఉందనుకో, సో ఆ ప్రొడక్ట్ నాకు ఈ పలానా ఫీచర్స్ కావాలి. జస్ట్ వాట్సాప్ ఉంది, ఈ వాట్సాప్ కి నాకు టెక్స్ట్ కావాలి, వాయిస్ మెసేజెస్ కావాలి, స్టేటస్ పెట్టాలి, అండ్ వీడియో కాల్స్ కావాలి, ఆడియో కాల్స్ కావాలి. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఫీచర్స్ అండ్ ఫర్ దట్ వాట్సాప్. ఓకే, ఎవరైనా ఇప్పుడు నేను వచ్చా, సో క్లయింట్ వచ్చేసి మనకు వాట్సాప్ డిజైన్ చేయాలన్నాడు అనుకో, సో ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ రిక్వైర్డ్. ఇన్ దట్ కేస్ ఏమవుతుంది, ఫీచర్స్ లేనప్పుడు సో వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ అంటే అన్ని ఫీచర్స్ ని ఒకేసారి డెవలప్మెంట్ చేసేసి డెలివరీ చేసేయడం. అంటే ఆ మెసేజ్ వాట్సాప్ కానీ, స్టేటస్ కానీ, వాయిస్ కాల్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఒకేసారి డెవలప్ చేసేసి, ఒకేసారి టెస్టింగ్ చేసేసి, ఒకేసారి డెలివరీ చేయడం. ఓకే, సో ఇంకో మెథడాలజీ ఏంటంటే అజల్ మెథడాలజీ. అజల్ మెథడాలజీ ఏం చేస్తారంటే, ఓకే నీకు ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఫస్ట్ విల్ రిలీజ్ ద బేసిక్ వర్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ మేము ఒక మెసేజెస్ పంపించుకునేటట్లు నీ అప్లికేషన్ ని రిలీజ్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత వన్స్ అది ఎలాంటి బగ్స్ లేకుండా వన్స్ అది మార్కెట్లోకి వచ్చేసి వన్స్ యూజ్ చేసిన టైంలో విల్ ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ అనదర్ డెవలప్మెంట్, దట్ ఈస్ ద వాయిస్ మెసేజెస్ డెలివరీ చేస్తాం. దాని తర్వాత సో వాయిస్ మెసేజెస్ తర్వాత నెక్స్ట్ విల్ వాయిస్ కాల్స్ అండ్ వీడియో కాల్స్, అంటే ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా మేము డెవలప్మెంట్ చేస్తూ నీకు డెలివరీ చేస్తాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ అజల్ మెథడాలజీ అనమాట. సో ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ ఏమైంది, ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ అనేది ఒకవేళ వాట్సాప్ ఫాలో అయిన ఉంటే, సో వాట్సాప్ మనకి ఎప్పుడు వచ్చేది, 2021లో వచ్చేది. ఓకే, విత్ ఆల్ ద ఫీచర్స్. సో వాట్సాప్ అనేవాడు ఒక అజల్ మెథడాలజీ ఫాలో అయ్యాడు కాబట్టి, సో దేర్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ 2009 వాట్సాప్. 2009లో ఒక బేసిక్ వర్షన్ ఇచ్చారు, అండ్ 2021 వరకు సో కీప్ అప్డేటింగ్ అని ఎవ్రీ ఇయర్. 2015లో వాయిస్ కాల్స్ కానీ, 16లో వీడియో కాల్స్ కానీ, అండ్ డాక్యుమెంట్ షేరింగ్ యాజ్ అ పీడిఎఫ్. సో ఇట్లా ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం చేశారు, వాళ్ళు ఒక ఫీచర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు కీప్ అండ్ డెవలప్ అండ్ డెలివరింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో దట్స్ వై అజల్ మెథడాలజీస్ ఆర్ వెరీ ఫేమస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నువ్వు ఒక ప్రొడక్ట్ వచ్చింది అనుకో, సో యూ నో నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ టు యునో డెవలప్ ద ఆల్ ద ఫీచర్స్ అంటిల్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయొచ్చు, ఒక ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ వర్షన్ ఆఫ్ ఫీచర్ని ఇచ్చేసి దాన్ని మార్కెట్లోకి పంపించేసి ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద అదర్ ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, దీనివల్ల నీ ప్రొడక్ట్ అనేది తొందరగా మార్కెట్లోకి వెళ్తుంది, యువర్ బిజినెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది తొందరగా. ఓకే, సో దట్స్ వై అజల్ మెథడాలజీ. సో ఇఫ్ ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ అనేది అజల్ మెథడాలజీ ఫాలో అయినప్పుడు, సో దేర్ ఇస్ సమ్ స్క్రమ్. ఓకే, ద స్క్రమ్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ ద స్క్రమ్? జస్ట్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఫ్లిప్కార్ట్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ని ఒక కంపెనీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. ఓకే, డెవలప్మెంట్ చేయమని. ఓకే, సో అప్పుడు డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద అజల్ మెథడాలజీ. ఓకే, దట్ ఈస్ అ ఫైన్. But we have to showcase to client, okay, we are in this progress and we are currently working on this one. Okay, we are currently developing this functionality, so the 10 peoples are working on this thing. Okay, so that is a scrum అన్నమాట. ఇన్ స్క్రమ్ లో ఏముంటారంటే ఒక స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటారు. సో ఎవ్రీడే మనం స్క్రమ్ మాస్టర్ కి అప్డేట్స్ ఇవ్వాలి. నేను ఈ రోజు పలానా రోజు ఈ రోజు నేను మెసేజెస్ ఫీచర్ డెవలప్ చేయడానికి వర్క్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో లేకుంటే మెసేజ్ ఫీచర్ ని టెస్టింగ్ చేస్తున్నా, సంథింగ్ యూ కెన్ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఫర్ ద స్క్రమ్ మాస్టర్. సో స్క్రమ్ మాస్టర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటిది, హీ హ్యావ్ టు
అంటే వర్క్ అనే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, సో ఎవ్రీబడి హ్యావింగ్ ద వర్క్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, ఆర్ ఈజ్ ఎనీబడి సిట్టింగ్ ఐడల్ అండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ బ్యాండ్ విడ్త్. సో అది అతను హీ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, so and he have to keep taking the our updates, and he have to prepare the scrum boards, scrum boards, ఎందుకంటే he have to showcase of the client, right, our progress. Okay boss, you are given the your Flipkart application to me, and currently we are developing this part, and these many features are completed, these many features are in progress, and currently team is working this one, these are the functionality works. Okay, a scrum master, so that is why it is a scrum is nothing but just give the some updates and what are you doing. And okay, if for example a feature on the ఒక feature ని నువ్వు డెవలప్ చేయాలి by this month end, unfortunately you are not able to deliver it, so that considers as a product backlog. సో ఆ బ్యాక్లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం క్లయింట్కి అప్డేట్ క్రియేషన్ చేసిన ఫర్దర్ ప్రిపేర్, రైట్. సో దోస్ ఆర్ కన్సిడర్స్ ఎ బ్యాక్లాగ్. సో దోస్ థింగ్స్ నీడ్స్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్. సో నెక్స్ట్ ఏదైతే ఫీచర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, సో దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ ఏదైతే ఈ బ్యాక్లాగ్ వర్క్ ఉందో అది చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫీచర్ అయితే చేయాలి మనం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ సమ్ స్క్రమ్ రిలేటెడ్. సో యా, so this is all about the some AS400 introduction, and when it is introduced and all these things we discussed. Also we discussed about the SDLC model, what exactly it is meaning, and SDLC model types. We discussed the waterfall and agile methodology. In the agile methodology we discussed about the scrum. Okay, so what is a very famous tool that is called Zira. So what is a tool, what is a ticketing tool? So we in the last course details you saw that Zira and service now, రైట్. సో జీరా అండ్ సర్వీస్ నౌ వాజ్ ద టికెటింగ్ టూల్. అంటే సో రియల్ టైంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ అసైన్ అయింది, నీకు ఒక వర్క్ అసైన్ అయింది. సో నీకు వర్క్ అనేది నువ్వు ఎట్లా ట్రాక్ చేయబడుతుంది అంటే దేర్ షుడ్ బి వన్ టికెట్, ఏదైనా ఒక టికెట్ నీకు అసైన్ చేయాలి. ఓకే, ఏదైనా ఒకటి నీకు అసైన్ చేస్తేనే కదా. సో ఓకే, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ 1 2 3 టికెట్ ఆర్ 4 5 6 టికెట్, యూ కెన్ సే దట్. సో దట్స్ వై జీరా హ్యాస్ ఏ టికెటింగ్ టూల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్సాప్ నాకు ఒక మెసేజ్ ఫీచర్ అనేది డెవలప్మెంట్ చేయాలి. సో దానికోసం వాళ్ళు ఒక టికెట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఫర్ వాట్సాప్ కోసం ఆ టికెట్ అనేది నీకు అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్ ద స్టేటస్ కాల్లో కానీ ఇన్ స్క్రమ్లో కానీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ టికెట్. ఓకే, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ టికెట్ కరెంట్లీ. సో దట్ ఈస్ అ టికెటింగ్ టూల్. ఏంటంటే వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అండ్ ట్రాక్ ద వర్క్, అండ్ ఎంత ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాం, సో ఆర్వి ఆన్ ట్రాక్లో పోతుందా లేదా వర్క్. సో అదన్నిటికీ మనం ఒక టికెటింగ్ టూల్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, thank you guys. So that's all for today's session, and tomorrow we'll discuss about the basic concept of AS400, that is libraries. What is a library? We'll get into the real course. Library and source file and database concept will start. Okay. So please subscribe the Learn Buddy channel. Thank you.